Welcome, dear viewers. In the previous episodes, that is in episode 26 and 27, I have discussed about accusative and dative prepositions. In this episode, I have discussed about such prepositions which are applicable in both dative and accusative cases. Now, this is part 1. Viewers are requested to revise episode number 26 and 27, where the article form in tabular form, that is in article tabular form of accusative and dative are given. So, let us start. Präpositionen mit dem Akkusativ und Dativ Teil 1. German prepositions, both accusative and dative, part 1. Now, local prepositions: an, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor, zwischen. These prepositions are related to action and position. Number 1. When action or movement, Frage, wohin, that is question, to where, then the preposition will be with accusative. It is called in German Präposition mit dem Akkusativ. Wohin, to where. Now, when preposition in a position, Frage, wo, question, where, then the preposition will be with dative. It is called in German Präposition mit dem Dativ, that is preposition with dative. Now, this is in both cases accusative article will be written after the preposition or before noun. Similarly, dative article will be written after preposition or before noun. Now let us learn the cases. Now it is important. Local means local, which indicates position or place. Now temporal, time related. That is when the prepositions are time related. Now there are some major concepts. The German sentences discussed here are simple present. Number 1. Number 2. There is no continuous form in German tenses. Number 3. In English, continuous form used in translation from German to English only for better understanding. Number 4, English will be English, German will be German. No parallel translation can be done. Now viewers are requested, please revise episode number 26 and 27 where articles, both accusative and dative is given. Link is given in the description box. Let us start. Very simple to understand. Number 1. Accusative. Wohin, to where. Doing an action or movement. Number 2. Dative. Wo, where, relating to or in position. Now let us start. Number 1. An, at or on. Wohin, accusative, action. Ich hänge das Bild an die Wand. English,
I hang the picture on the wall. Now dative, wo, position. Das Bild hängt an der Wand. English, the picture hangs on the wall. Now here the verb is hängen, to hang. Ich hänge, du hängst, sie es hängt. Wir hängen, ihr hängt, sie, sie hängen. Here die Wand, accusative feminine. Now singular. Die Wand, der Wand, dative feminine. Die Wand, wall. Number 2. Auf, on, or upon. Wohin, accusative, action. Now sentence. Ich gehe auf die Straße. English translation. I go out on the street. Wo, dative, position. Jetzt bin ich auf der Straße. English translation. Now I am on the street. Die Straße, street. Now here the verbs. Gehen, to go. Ich gehe, du gehst, sie es geht. Wir gehen, ihr geht, sie, sie gehen. Now sein verb, be, that is am, is, are. Ich bin, du bist, sie, es ist. Wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Here, die Straße remains die Straße, accusative feminine, singular. Die Straße becomes der Straße, dative feminine, singular. Now number 3, behind, that is hinter. Hinter, behind. Wohin, accusative, action. German sentence. Ich gehe hinter das Haus. Now English translation. I go behind the house. Now wo, dative, position. Der Garten ist hinter dem Haus. English translation. The garden is behind the house. Here das Haus remains das Haus. Accusative, das Haus remains, changes, not remains. Das Haus in case of dative, dem Haus, singular. Neben, beside or next to. Now, wohin, accusative, action. Sentence. Robert fährt das Auto neben das Haus. Now English translation. Robert drives the car next to the house. Neben means beside or next to. Now wo, dative, position. Das Geschäft ist neben dem Haus. Now English translation. The shop is beside the house. Now here, das Haus remains das Haus. Accusative neuter. Das Haus changes to dem Haus. Dative neuter, singular. Now here the verb is. Now, fahren, to drive. Here, ich fahre,
du fährst, sie es fährt. Wir fahren, ihr fahrt, sie sie fahren. Here, er fährt, that is Robert fährt. Er means he. Now sein verb or be verb, am is are, ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Here es ist das Geschäft, shop, that is it is. Now sie es, he, es it. It is a neuter gender or neuter gender. Das Geschäft. Number 5. In English, as in English, in. Now, wohin, accusative, action or movement. Sentence. Wir gehen ins Kino. English translation. We go to the cinema. Kino, cinema. Now, wo, dative, position. Wir sind im Kino. English, we are inside or in the cinema hall. Now, here, ins Kino, in plus das. Das Kino remains das Kino. Accusative, neuter or neuter gender. Das Kino is a neuter gender. Now, im Kino, in plus dem. Das Kino changes into dem Kino. Dative, neuter, singular. Now, here verbs. Gehen, to go. Ich gehe, du gehst. Sie es geht. Wir gehen, ihr geht. Sie gehen, sie gehen. Here, wir gehen, we are going, or we go. Now, sein verb, be or am is are, ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie, sie sind. Here, wir sind, we are. Now, über means over or above. Wohin, accusative, action. Robert hängt die Lampe über den Tisch. Now, English translation. Robert hangs the lamp over the table. Now, wo, dative, position. Die Lampe hängt über dem Tisch. Now, English, the lamp hangs over the table. Here, der Tisch changes into den Tisch. Accusative, masculine, singular. Der Tisch changes into dem Tisch. Dative, masculine, singular. Now, the verb is hängen, to hang, hängen, to hang. Ich hänge, du hängst, sie es hängt. Wir hängen, ihr hängt, sie sie hängen. Here, hängt, that is Robert hängt, he, Robert hängt, accusative. Sie hängt, die Lampe hängt, dative. Sie es. Sie means the Lampe, feminine gender. And is the masculine gender, third person singular. Now, wohin, where, über den Tisch, accusative. And wo, that is where, the position, and wohin is to where, action. Now, wo, position, über dem Tisch, dative. Now, der Tisch is the table, is the masculine gender.
Now, unter, under. Wohin, accusative, action or movement. Now, sentence. Wir gehen unter den Balkon. English. We go under the balcony, or we are going under the balcony. Balkon, balcony. Now, wo, dative, that is position. Sentence. Wir stehen unter dem Balkon. English translation. We are standing under the balcony. Now here, balkon, balcony, unter, under. Now here, balkon. Der Balkon becomes den Balkon. Accusative, masculine, singular. So, der Balkon changes into den Balkon. Der Balkon changes into dem Balkon. Dative, masculine, singular. Now, the verbs here, gehen. That is to go. Ich gehe, du gehst, sie es geht, wir gehen, ihr geht, sie groß, sie gehen. Stehen, to stand. Ich stehe, du stehst, sie steht. Wir stehen, ihr steht, sie groß, sie stehen. Wir gehen, we are going. Movement, accusative. We are staying, we are standing. Dative. Number 8. For, before, or to the, or front. Wohin, accusative. Action or movement. Sentence. Peter fährt vor die Garage. Now English, Peter drives to the garage. Now wo, dative. Position or in a position. Sentence. Das Auto steht vor die Garage. English, the car is or is standing in front of the garage. Garage, garage. Now here, die Garage remains die Garage. Accusative feminine. In case of dative, die Garage, der Garage. Dative feminine. Now here, verb. Fahren, to drive. In this case, ich fahre, du fährst, sie es fährt. Wir fahren, ihr fahrt, sie groß, sie fahren. Now this is the conjugation. Here, fährt, that is Peter. Now number 2, verb. Conjugation. Stehen, to stand. Ich stehe, du stehst, sie steht. Wir stehen, ihr steht. Sie groß, sie stehen. Here, es steht. It, das Auto. Neuter gender. Now, zwischen, between. Wohin, accusative, action. Sentence. Ich lege das Heft zwischen die Bücher. English, I put the exercise book between the books. Here, Bücher, books. Zwischen, between. Now, wo, dative, position. Sentence. Das Heft ist zwischen den Büchern. English, the exercise book is between the books.
Now here is a verb. Verb conjugation. Legen, to put. Ich lege, du legst. Sie es legt. Wir legen, ihr legt. Sie, groß, sie legen. Now number 2, sein verb. I have discussed before the conjugation. Es ist. Das hebt. It is, it. Neuter gender. Now here, das Buch, die Bücher. Accusative plural. Das Buch, den Büchern. Dative plural. Now it is important, in case of dative plural, a n is added with the noun in plural form. Example, den Kindern, children, den Freunden, male friends, etc. Now here comes temporal, time related. The prepositions are, that is the temporal prepositions are an, in, for, zwischen, mit, dative. That is an, in, for, zwischen, with, dative. Here, wann, when is the question. In this case, the article, that is the relation to time, situation after preposition will always dative. That is, the temporal or time related situation is always dative. Now number 1, an. Now here is important, an plus dem, am, short form. In plus dem, im, only these two. Now the application. Die Wochentage, weekdays. Now sentence. Ich komme am Montag. Here, an plus dem Montag. An plus dem, am Montag. Now, der Montag, am Montag. Now, weekdays in German are all masculine genders. Now, the English, I am coming on Monday, or I will come on Monday. Now, similarly, am Dienstag, on Tuesday. Am Mittwoch, on Wednesday. Am Donnerstag, on Thursday. Am Freitag, on Friday. Am Samstag, on Saturday. Am Sonntag, on Sunday. Now the verb, kommen, conjugation of kommen verb, to come. Ich komme, du kommst, sie es kommt. Wir kommen, ihr kommt, sie, groß, sie kommen. Now number 2, temporal, in. That is an English in, the application. Sätze, sentences. Number 1. In diesem Jahr kaufe ich ein Auto. Now English, in this year I am buying a car. Auto, car. Number 2. In diesem Mai kaufe ich ein Auto. Now English, in this May I am buying a car. Now May, that is the month. Here, dem becomes diesem. That is the demonstrative article. Das Jahr, dem Jahr, diesem Jahr. Der Mai, dem Mai, diesem Mai. Now the conjugation of the verb. Kaufen, to buy. Ich kaufe, du kaufst, sie es kauft. Wir kaufen, ihr kauft, sie, groß, sie kaufen. Now here, year and month are application of year and month. Now, the Jahreszahl, that is date. Now, a Satz or sentence. Im Jahr 1990 mache ich meine Prüfungen. That is, in 1990, I take my
or I give my exams. Here in plus dem im, dative form. Now number 2, die Feiertage, holidays. Feiertage, holidays. Now Satz or sentence. Ich bin an Weihnachten zu Hause. Here, zu Hause, in-house. Weihnachten, Christmas. Now these are exceptional cases. Weihnachten has plural use in general, so no article is applicable. Now the English translation. I am at home on Christmas Day. Number 3, the Tageszeit, time of a day. Now that sentence. Ich arbeite am Vormittag. English, I work in the morning. Vormittag, before noon, that is 9 to 12 am. Here, am Vormittag, in the morning, 9 to 12 am. Am Nachmittag, in the afternoon. Am Abend, in the evening. Now there is a conjugation of verb. Arbeiten, to work. Ich arbeite, du arbeitest, sie arbeitet. Wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Die Jahreszahlen, year dates. Now Satz or sentence. 1990 mache ich meine Prüfungen. Now English, I take or give my exams in 1990. Prüfungen, exams. Here, no preposition is applicable before year dates. Also, no article. Now the conjugation of verb machen. Machen, to make or to do. Ich mache, du machst. Sie macht. Wir machen, ihr macht. Sie machen. Now number 3, temporal. Preposition for means before. Now that sentence. Ich komme vor dem August. English, I come before August. For, before. August, August. Here, der August becomes dem August, because months are always masculine gender in German. Now here is a sentence. Satz. Es ist 10 for 10. English, it is 10 before 10, or it is 10 o'clock before 10. That is 10 minutes before 10. Now here, no article before number. Now, next temporal. Zwischen, that is between. Now that's a sentence. Ich komme zwischen 3 und 4 Uhr. English, I come between 3 and 4 am. Here, same case, no article before number. So das ist alles, that's all. To be continued in the next part. Thank you. So dear viewers, please subscribe my channel and press the bell icon in the right side to get the upcoming videos. In the next episode, this subject matter will be continued as part 2.